Assalamu alaikum everyone, welcome back to new lesson today and আজকে আমি যে লেসনটা করাতে যাচ্ছি সেটা হলো একটু ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু টিচ এভরি সিঙ্গল পার্সন ইন দ্য কান্ট্রি লাইক যাদের ইংরেজিতে প্রবলেম আছে অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অনেক বাংলাদেশিরা পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে আমি অনেকদিন ধরে কাজ করছিলাম অ্যান্ড কাজ করতে করতে আমার যেটা মনে হলো যে আমি তো আসলে বড়দেরকে ইংরেজি শিখিয়ে যাচ্ছি সো ওয়াই নট বাচ্চাদের সো বাচ্চাদের ইংরেজি শেখানোর জন্য আমি এখন আমি 1 by 1 করে আমি ক্লাসগুলো ডিজাইন করে দিব যাতে আপনাদের বাসায় যে বাচ্চাগুলো আছে তারা যেন এই বাচ্চাদের দেখে ইন্সপায়ার হয়ে যাও তারা ইংরেজিটা প্র্যাকটিস করে অথবা ইংরেজি শিখতে যায় সো আমরা যেটা মনে করি বাচ্চাদেরকে সবসময় A+ পেতে হবে কিন্তু জীবনের জন্য কিন্তু তাদের স্পিকিংটা অনেক বেশি দরকার হয়ে যায় জব করার জন্য পড়ালেখাও ভালো করবে তারা যদি ছোটোবেলায় ইংরেজি স্পিকিং রাইটিং লিসেনিং প্র্যাকটিস করে সেখানে ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস ইস হেয়ার যারা ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত স্পোকেন প্র্যাকটিস করে লিসেনিং রাইটিং স্পেলিং রিডিং প্রোনাউন্সিয়েশন লট অফ থিংস তারা এখানে প্র্যাকটিস করে কোনো হোমওয়ার্ক আমরা দেই না অনেক ওয়ার্ক করায় সো এই বাচ্চাগুলো তো ইংরেজি শিখছে কিন্তু আপনাদের বাচ্চারা যেন ঘরে বসে ইংরেজি শিখতে পারে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড যত বাংলাদেশি আছে সমস্ত বাচ্চার জন্য ডেডিকেট করছি আমি আজকের এই ক্লাসটা অ্যান্ড এখন থেকে বাচ্চাদেরকে ক্লাস করানোর জন্য আমি নিজে করাবো অ্যান্ড আমাদের বাচ্চা একজন টিচার আছে সেও ক্লাসগুলো করাবে বাচ্চাদেরকে বাচ্চারা পড়াবে তাহলে একটা বাচ্চা ইন্সপায়ার হবে স্ট্রাকচার শেখাবে টপিক শেখাবে নানান বাচ্চারা শেখাবে সো এখানে মেইনলি আমাদের এখানে একজন স্টুডেন্ট আছে ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস অ্যান্ড লেট মি ইন্ট্রোডিউস সো ও মেইনলি ক্লাসগুলো নেবে তার সাথে সাথে আমাদের আরও বাচ্চা টিচার থাকবে আর আমি তো থাকবোই সবাই দোয়া করবেন আর কেমন লাগবে একটা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন আর ফেসবুকে অনেক বেশি শেয়ার করবেন রেসপেক্ট ইউ হাউ আর ইউ ডুইং I'm doing fine. Okay, so what's your name? My name is Azreen. Okay, so can I ask you some questions about your daily routine? Yes. So first questions will be, what do you do in the morning? I wake up and I get ready for school, and then I go to school around at 7:40, and then my school ends at 2:35. I reach home at 3:30, and I take rest for a lot of time, a long period of time actually. All right. তাহলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনসটা আপনি বাচ্চারা শিখতে পারবে হোয়াট ডু ইউ ডু ইন দ্য ইভিনিং মানে তুমি ইভিনিংয়ে কী করো হোয়াট ইউ ডু ইন দ্য ইভিনিং হোয়াট ইউ ডু ইন দ্য ইভিনিং I usually just see TV, or if I feel athletic, I just go downstairs and play badminton or do cycling. All right. What do you do at night? Most of the time I read, and if I am free, then I play with my brother, watch TV or see YouTube, and then at night I have my dinner and read books before I go to sleep. That's nice. So এখানে আমরা তিনটা কোয়েশ্চেন শিখলাম বাচ্চাদের আপনাদের বাচ্চাদেরকে অবশ্যই এটা বাচ্চাদের জন্য বড়রাও শিখতে পারেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইউ ডু ইন দ্য what is the first questions can you repeat? First question is what do you do at the morning? Okay, and second question was what do you do in evening? And the third what do you do during night? At night. So তিনটা কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড বাচ্চা অবশ্যই এরকম তিনটা কোয়েশ্চেন শিখলো এবং এইটার ব্যাপারে কীভাবে ক্যান ইউ টক অ্যাবাউট দ্য হোল ডে হোয়াট ডু ইউ ডু সো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে আমি ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস অ্যানাদার স্টুডেন্টকে এখানে ডাকবো তারা দুই বাচ্চা মিলে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা করবে ওকে জিজ্ঞেস করবে তুমি সকালে কী করো বিকালে কী করো রাত্রে কী করো স্কুলে কী করো তারপর ওকে কোয়েশ্চেন্স করবে আর এইভাবে আমার মনে হয় বাচ্চাদেরকে দেখে বাচ্চারা অনেক ইন্সপায়ার্ড হবে সো আই উড লাইক টু আস্ক ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস হিয়ার and Okay. he's going to ask you some of the questions about your daily life. Are you ready to answer? Yes. Okay. First of all, I'm going to be asking you some questions about your daily life. What do you do in the morning? I wake up at 6:30 or 6:45, and then I get dressed up for school and eat my breakfast, and then I brush my teeth after eating up my breakfast. Then I reach school at 7:50 or 8:10, and my assembly starts at 8:20. So like for the 10 minutes I talk with my friends or like play miniature football with a tennis ball. And then after that the classes start. Like in the homeroom time I go to the washroom so that I don't need to go to the I don't need to go into the washroom between of classes. After that at 11:20 I go for lunch, and at 12 I come back, and during that time 50% time I eat lunch and the rest 50% I play. Okay, so what do you do in your evening? In my evening I most likely see TV, or like if anybody's playing downstairs I just go and play with them, cricket, football, badminton, tennis. I also sometimes go to coaching during the evening.
That's it. Okay, so my last question is, what do you do during the night? I like always take my dinner, and after some time I go and watch some TV, and during like a little bit past 11 I go to bed, and then I read a book for 10 minutes, and then I fall asleep, and then the next day starts. Okay. So dear viewers, here we learned how to ask questions and how to talk about your daily routine. Thank you for watching our first spoken English class for the children.